ago. I can't wait for it. This is a sensational fight and the final fight of Dustin Poirier's legendary career. It's set to go down at UFC 318, which is in New Orleans. So it's going to be a home fight for Dustin Poirier. The crowd is going to go absolutely mental. The atmosphere will be electric and the fight is going to be ridiculous. It all goes down at the Smoothie King Arena in New Orleans, where I got assaulted many years ago. Hello guys, new fight coming up and it's going to be a war. কারণ ফাইটটা হবে Dustin Diamond Poirier versus Max Blazed Holloway and the violence is guaranteed. Max and Poirier already fought twice, এবার থার্ড টাইমের জন্য ফাইট করবে and BMF belt on the line. Holloway ডিফেন্স করবে BMF belt, সম্ভবত এটাই ডাস্টিনের শেষ ফাইট হতে চলেছে and Dustin Poirier চুজ করেছে লুইজিয়ানা অ্যাজ হি ইজ ফ্রম লুইজিয়ানা, তো বেসিক্যালি ঘরের মাঠেই ফাইটটা রেখেছে। ডাস্টিন চেয়েছিল জাস্টিন গেচির এগেনস্টে ফাইট করতে, কারণ রেকর্ডটা 1-1 আছে, বাট ম্যাক্স হলওয়ে প্রপোজ করে ইউএফসিতে দ্যাট হি ওয়ান্টস টু ফাইট এগেইনস্ট ডাস্টিন পোরিয়ার ফর দ্য থার্ড টাইম অ্যান্ড ডাস্টিন পোরিয়ার অ্যাকসেপ্টও করেছে। প্রথম ফাইটটা যে হয়েছিল ডাস্টিনের সাথে ম্যাক্সের 2012 অ্যাট UFC 143 when Poirier submitted Holloway with a triangle armbar in the first round and submission of the night bonus পেয়েছিল Dustin Poirier and the second time fight করেছে 2019 UFC 236 for interim lightweight belt and Poirier dominate করেছিল প্রত্যেকটা রাউন্ডেই with score 49-46 unanimous decision and now it's perfect for Trilogy. There's a change in the guard happening in our division right now. Paddy Pimblett outclassed Michael Chandler in that fight in Miami. You're a Chandler guy, you love him. You're a Chandler guy, you hate him. If you want to speak the truth, he did not fight. We haven't seen him get beat like that before since he got here. He lost, but not like that. Paddy Pimblett's a young guy on his way up. Arman Tsarukyan beat Charles Oliveira. Islam Makhachev is the champion now. He was younger when that group was starting to really form and take over the division. He's the champion now. That group of guys, Dan Hooker included, who has had a career resurgence, they're starting to make their way out, right? We were lucky to live it, but time doesn't wait for anybody. So for Dustin Poirier, he has an opportunity to do it one more time. But Max Holloway at 155 looked amazing. If that's the guy that shows up, the guy that fought Justin Gaethje at UFC 300, that's a hard fight for everybody. Everybody. Not just Dustin Poirier. Hard fight for any 155-pounder in the world if the guy that showed up at UFC 300 shows up. This is as big a fight as you can get in your retirement fight, and it's for the BMF championship. Dustin and Max both coming from a loss, but Dustin versus Islam fight অনেকটা ক্লোজ ফাইট ছিল। ডাস্টিন ইসলামকে 4th রাউন্ড অবধি ভালো ড্যামেজও দিয়েছিল আনটিল 5th রাউন্ড, যেখানে ইসলাম ডাস্টিনকে সাবমিট করে অ্যান্ড সেকেন্ড ইলিয়া ভার্সেস ম্যাক্স ফাইটে ফার্স্ট রাউন্ডে ম্যাক্স এগিয়ে ছিল, বাট সেকেন্ড রাউন্ডে ইলিয়া ম্যাক্সকে ব্রুটালি নকআউট করে দেয়। সো দ্য Dustin Diamond Poirier is a -118 favorite at Sportsbook and Max Holloway -108 underdog at UFC 318 on July 19. But Poirier versus Holloway odds could shift as we get closer to the fight week. যদি আমরা রেকর্ড দেখি তাহলে ডাস্টিনের টোটাল 30টা উইন আছে আর 9টা লস, আর ম্যাক্সের টোটাল 26টা উইন 8টা লস। যদি আমরা ফাইটের স্কিলের ব্যাপারে বলি, ম্যাক্স হলোওয়ের কথা যদি আমরা বলি, তাহলে ম্যাক্সের সাফল্যের অন্যতম কারণ হাই ভলিউম স্ট্রাইকিং, হিজ রিলেন্টলেস পেস অ্যান্ড ডিউরেবিলিটি, যে কোনো অপোনেন্টকে কাট করে দিতে পারে। যত সময় গড়াবে তত ম্যাক্স অ্যাডভান্টেজ বেশি পাবে, এজন্য লেট রাউন্ড ডিসিশনে জেতার চান্স অনেক বেশি থাকে ম্যাক্সের। আর ম্যাক্সের কার্ডিও অ্যান্ড ডিউরেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু অ্যাডাপ্ট আর কি ইন দ্য ফাইট।
যেরকম আমি প্রথমেও বলেছি, ডাস্টিন অবশ্যই ফেভারিট থাকবে এই ফাইটে। The world finally knows and that the retirement fight is set in stone. I'm super excited, man. This has been a long time in the works, getting Louisiana on board, get the UFC to even think about coming back to Louisiana. But it's happening. Super excited. There's nobody else I'd rather be standing across from when I lay the gloves down or when I go into my final fight. Max is a legend. I got so much respect for the guy. যদি ডাস্টিনের স্কিলের ব্যাপারে বলি, ডাস্টিন পোরিয়ারের পাওয়ার অ্যান্ড স্ট্রাইকিং অ্যাকুরেসি ডাস্টিনকে বানিয়ে দেয় স্ট্রং ক্যান্ডিডেট ফর অ্যান আর্লি অর মিড রাউন্ড ফিনিশার। লাস্ট যে দুটো ফাইট জিতেছিল ম্যাক্সের এগেনস্টে, এটা শোকেস করে হিজ অ্যাবিলিটি টু কন্ট্রোল দ্য ফাইট উইথ হিজ বক্সিং অ্যান্ড টাইমিং। ডাস্টিনের বিগ ফাইটের এক্সপিরিয়েন্স আছে, আর ইমোশনাল ব্যাপার একটা থাকবে as he is fighting at home in his retirement. Both fighters super durable, last round obdi jete pare fight. It's hard to pick either of the fighter, দুজনেই legend, কোনো কথা হবে না। But if I bet on any one of them, I would bet on Dustin because he is slightly favorite and his last fight with Islam was really impressive. So let me know what you think in the comment section and see you soon. Just last thing, when you and Max get in there, we know you guys what you're so capable of. The last fight, one of the greatest fights in UFC history, in my opinion. Do you want another war like that, or would a more ideal scenario for your final fight to be going there, take as minimal damage as possible, knock the guy out in the first if you can? I mean, that would be nice. Get in, retire clean, go home with no stitches for my daughter. But in true knucklehead fashion, I'm going to stand in the middle and trade with Max, and we're going to bleed and put on a show for the last one.